ketakutan. Dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ayat ini bilang bukan sekedar ketakutan, tapi dibilang apa? Dibilang apa? Sangat. Bilang sama saya apa? Sangat. Artinya takutnya nggak main-main, sangat takut. Ordinary fear, but very fearful, very afraid. Kalau bahasa Inggris apa? Coba ditayangkan Inggris. Dibilang apa? 44 Inggrisnya. And being in anguish. And being in anguish. Tapi saya rasa dalam hal ini dikatakan juga bukan cuma ordinary ya. Ini benar-benar extraordinary. Yang dulu, siapa di antara kita yang nggak pernah takut, angkat tangan. This is talking about the extreme fear. Who has never feared? Just raise your hand. Coba yang nggak pernah takut, angkat tangan. Who has never feared before? Just raise your hand. Siapa yang pernah takut, angkat tangan. Whoever feared? Ya. Raise your hand. Saya juga pernah takut. Yeah, me too. I also. Pak Tio juga. Yeah, me too. Takut apa, Pak? Kadang-kadang. Takut istri. Dan dibukain pintu nanti loh. Denger nih ya. Sangat ketakutan. Yeah, very fearful, very afraid. Kalau Yesus saja pernah takut, kita pun pasti pernah takut. If Jesus also feared, we can also be feared as well. Tapi kalau bicara takut itu dua macam takut, Bapak Ibu. If we talk about fear, there are two types of fear. Takut yang pertama itu Number one, takut yang membuat kita lebih baik. the one type of fear is the one that fear that can make us better. Bilang sama saya, yang pertama apa? Takut yang membuat kita lebih baik. Number one is the fear that can make us better. Contoh, Example, siapa suka ngebut who likes to rush fast? di depan, ya kan? Dia dengan jujur angkat tangan. Siapa lagi yang pernah ngebut? Who likes to race in the street? Jujur ngebut semua ya, termasuk saya juga ngebut dulu. Including myself. Tapi gara-gara pernah kena kamera, But because you've been caught by speed cameras, saya selain kalau driving pelan-pelan. no, when I'm driving, I drive quite Takut slow. kena apa? Speed. Kamera, speed Because I'm kamera. fearing I'm going to be caught by speed cameras. Nah, siapa yang takut akan ketinggian angkat tangan? Oh sorry, Host. bukan. Nah. Gini, ini takut dengan kebaikan ya. Siapa yang sekarang kalau makan hati-hati? Who now, who was eating is very carefully. Loh, iya kan? Kenapa? Takut kolesterol, Because you're afraid of cholesterol. takut gendut. Because you're afraid you're going to be fat. Nah itu takut yang mendatangkan kita, menjadikan kita lebih baik. That's the fear that can make us better. Student juga gitu. Kenapa kamu belajarnya ngotot? Students also, why you consistently study? Takut nggak Because lulus. you don't want to fail. Setuju? Agree with us? Itu takut yang membuat kita lebih baik. Those are the fear that can make us better. Siapa yang jadi suami sekarang kalau kasih nilai masakan istrinya nggak berani macam-macam, angkat tangan. Who as a husband now, if you want to rate your wife's cooking, you're not going to be, you'll be doing Karena takut nggak dimasakin. because you're afraid you're not Setuju? cook. Itu Agree? takut yang menurut kita lebih baik. That's the fear that make us better. Siapa? Tuhan, besok minggu preaching kalau tulang kayak gini dioperasi berarti nggak jadi preaching. He said, Lord, tomorrow I have to preach, but if the bones start like this, then I cannot preach. Tahu nggak Bapak Ibu? Saya doain. You know what? I prayed. Tulangnya begini, kalau balik gini langsung masuk ke dalam perut Bapak Ibu. You know, the bone that's horizontal become vertical, and then just Oh bukan. Nek masuk di sini tuh malah nggak bagus ya. Didoakan di sini, terus tahu nggak apa yang terjadi? Bukan masuk sini. Dari sini didoakan, keluar di sini. was being prayed, and then the bone just Keluar tulangnya. come out that bone. Bilang Tuhan itu apa? Tuhan itu apa? God is, Yang keras, Tuhan itu baik atau dahsyat? Baik dan dahsyat. God is good Ya and kan? awesome. Nah, jadi gini, ketika saya masuk tulang, saya punya alasan nggak mau makan ikan lagi. So when I swallowed that bone before, I have a reason. I don't want to eat fish anymore Karena trauma. because I had trauma. Tapi But
saya mampu kalahkan itu trauma. but I want to defeat the trauma. Berapa hari lalu tadi pagi saya makan ikan tidak pagi tadi. Saya makan ikan tadi pagi. Atau Yesterday pokoknya saya this makan morning ikan lagi I sekarang. ate fish. Jadi itu takut yang melumpuhkan harus bilang sama saya dikalahkan. So the fear that cripples you must defeat that. Hari ini kita akan belajar overcoming fear. Now we want to learn about how to overcome fear. Siapa yang mau belajar di angkat-angkat Who gitu? wants to learn about it? Kalau Yesus Just di raise your hand. Taman Getsemani pernah takut If Jesus in the Garden of Gethsemane also have fear, dan dia mampu kalahkan fear-nya itu. the only person that can overcome fear. Saya percaya kalau Yesus bisa kalahkan, kita pengikut Yesus kita pun juga bisa kalahkan takut. Yang percaya bilang amin. If Jesus can also be the follower of Jesus, can overcome fear. Nah, Tuhan tidak pernah berikan kita ketakutan. God never give us the spirit of fear. Kok diam? Tuhan tidak pernah berikan roh ketakutan. Amin. Amin. God Cuma never sepi. give us the spirit of fear. Sepi ya. Bilang lagi. Tuhan tidak pernah berikan roh ketakutan. Yang percaya bilang amin. God never give us the spirit of fear. Amen. Kayak gitu loh. Tuhan nggak pernah. Nah, kalau Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, If God never give us the spirit of fear, ketika roh ketakutan datang, when that fear comes, bilang sama saya, jangan buka pintu. repeat after me. Don't open the door. Setuju? Repeat. Setuju? Kalau Tuhan tidak pernah beri roh ketakutan, jangan buka pintu buat takut. If God never gives you the spirit of fear, then don't open the door for the fear to start in. Saya pernah bilang sama anak saya begini, Bapak pergi, nanti kalau ada orang asing datang siapapun ketok pintu, kalau itu bukan dikenal, jangan buka pintu. So I used to say this to my kids. If I'm going out, if somebody knock on the door, strangers, Jangan don't open buka. the door. Kalau Tuhan gak pernah beri roh ketakutan, jangan buka pintu. Nah sekarang, apa itu takut? Now what is fear? Oke ya, coba definisikan bagi apa itu takut? What's fear is? Elis, apa takut? What's fear guys? Takut itu apa? Hah? Apanya? Rasa mengerikan. Oke. John, apa takut John? Takut itu kayak emosi untuk menghindar sesuatu. Yang kencang. Emosional dari hati untuk menghindar sesuatu. The Sesuatu emotion yang from the menyenangkan heart. tuh. Saya tidak menyenangkan. Tidak The menyenangkan. emotion from the heart to escape from something. Itu definisi umum. That's the general definition. Tahu nggak definisi Alkitab bilang apa? What's the definition according to Kita the pakai Bible? back nih ya. Takut Fear adalah is kegagalan melihat tangan Tuhan. the failure to see the hand of God. Setuju? Agree? Takut adalah kegagalan melihat tangan Fear Tuhan. is the failure to see the hand of God. Kalau kita tidak mampu melihat tangan Tuhan, If you kita akan cannot see the hand of God, dikuasai roh then ketakutan. you're gonna overcome by fear. Hari ini, ayo maka kita melihat tangan Tuhan. Today, because we see the hand of God, Kalau kita melihat tangan Tuhan, when we see the hand of God, tidak peduli susahnya bagaimana masalah kita hadapi, regardless the challenges, the problems that we had, kita akan mampu untuk mengatasinya bersama we are Tuhan. able to overcome it with the Lord. Amin. Amen. Jadi takut itu kegagalan melihat tangan Tuhan. So fear is actually the failure to see the hands of the Lord. Saya yakin bahwa hari-hari ini Tuhan itu sedang bekerja di gerejanya. I believe God is working in His church these days. Masih ingat gak berapa waktu lalu Ibu Mega itu pernah kecelakaan? Remember that Pastor Mika used to have an accident lately? Dia nggak salah, She didn't did something wrong. dia tapi nggak punya asuransi mobil. She hasn't got insurance on the car. Itu bahaya kalau nggak punya asuransi It's mobil. dangerous actually. You don't have insurance for the car. Akhirnya dia jadi kerja oleh asuransi mereka. And you know, it involves their insurance. Tahu nggak dikirim invoice? Dia bilang kita akan kirim invoice supaya kamu yang bayar. Kalau kamu nggak bayar kita akan datangkan debt collector. And they said, we're going to send you an invoice so you have to pay. If you don't pay, then we're going to send you debt collectors. Loh, kita sudah korban satu mobil loh. You know, we already sacrificed one car. Mobil si Jos loh. Josh's car. Tapi sekarang diminta lagi, suruh bayar. But now Mereka we punya demanded perusahaan. to pay the invoice. Oh, itu namanya ketakutan itu bisa kuasai pikiran kita. That fear can take over our mind. Kita nggak salah, kita disuruh bayar. We did it wrong, but we have to pay. Tahu nggak?
know Kalau what? pada saat menghadapi ketakutan seperti itu, When you face that sort of fear, temukan tangan Tuhan. you know, just find God's hands. Saat kalian takut, bilang gini, saya akan cari tangan Tuhan. When you fear, say this: I will find the hands of God. Setuju? Read. Kita doain, kita doain Tuhan, nyatakan tanganmu. We pray and pray, Lord, just declare your hands. Terus Tuhan ajarin saya gini, emailin asuransinya. And God taught me like this: just email the insurance company. Tuhan kasih inspirasi tuh, tulisan apa yang saya tulis. And God's giving me inspiration to write what I should write. Saya kirim emailnya, And I send the email, sejak itu and afterwards, mereka tidak kirim lagi email kepada they kita. didn't send us any email. Bilang Tuhan kita hebat. Say, God is great. Mereka sudah mau kirim itu invoice, They almost want to send us invoices. tapi Tuhan gagalkan, Tuhan batalkan, Tuhan jauhkan karena Tuhan tidak pernah berikan roh ketakutan But kepada God kita. cancels everything because God never give us the spirit of fear. Setuju? Great. Kita akan belajar bagaimana overcome our fear. Let's learn how to overcome fear. Saya akan secara cepat bagikan. Kita akan melihat Quickly, I will share and we'll have a look bagaimana Daud how David itu berbeda dengan Saul. is very different than Saul. Yang satu, yang namanya Saul ini, The one person named Saul itu dilumpuhkan oleh ketakutan. was being crippled by fear, Tapi Daud adalah orang yang mampu mengalahkan ketakutan. but David is the one that can overcome fear. Musuhnya sama, The enemy is the same. kondisinya sama, The condition was the same. apa ditakutkan juga sama. What's being feared also the same. Tapi Saul membiarkan dirinya dilumpuhkan oleh But ketakutan. Saul let himself to be crippled by fear. Daud beda. But though David is different. Daud mampu mengalahkan ketakutannya. David can overcome his fear. Hasilnya apa? And what's the result? Saul tidak melihat kemuliaan Tuhan, Saul cannot see the glory of God. tapi Daud melihat kemuliaan But Tuhan. David see the glory of God. Kita akan lihat sama-sama ayat itu. Let's look at the verse. 1 Samuel 17, Pak Tia akan bacakan. 1 Samuel 17, 32-33. verse 32 and verse 33. Kalau dibaca in English. David said to Saul, "Let no one lose heart on account of this Philistine. Your servant will go and fight him." Saul replied, "You're not able to go against the Philistine and fight him. Sebentar. Kita mungkin lompat dikit ya. Saya kepingin ayat 24 dulu. 24 dulu. 24 tolong dibacakan. Let's look at verse 24. 24 dulu. All the men of Israel, when they saw the man, fled from him and were much afraid. Indonesia tolong tayangkan kan 24. In Indonesian, Ketika semua orang Israel melihat orang itu, sebentar, yang dimaksud orang itu siapa di sini? who was that person? Siapa? It's Goliath. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, When all Israelites saw that raksasa person, itu, that giant, orang gede itu, that big person, orang menakutkan itu, that fearful person, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. they ran away from him with fear. Tapi perhatikan apa yang Daud lakukan. But pay Berbeda. attention what David did. 45. Verse 45. Kalau baca in English please. David said to the Philistine, 45. 45 yeah. You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, 45 din. the God of the armies of Israel, whom you have defied. Indonesian. Bersama Saul lari, tapi Daud dikatakan apa? Aku mendatangi engkau. But when the Israelites saw Goliath, Saul and the Israelites ran away, but David said, I come against you in the name of the Lord Almighty. Ayat 48 dan Indonesian, saya bacakan. Verse 48. Saya baca bahasa Indonesia. Ketika orang Filistin bergerak maju, artinya Goliat maju When Goliath just go forward, untuk menemui Daud, maka perhatikan ini. Segeralah Daud berlari kepada musuh untuk menemui orang Filistin itu. as the Philistine moved closer to attack him, David ran quickly toward the battle line to meet him. Pakai istilah run quickly. Yeah. That's the saying, run quickly. Artinya
Dia bukan menjauh, tapi justru mendatangi. So David is not running away, but run closer. Jadi kunci pertama, So number one, key number bagaimana one, mengalahkan rasa takut kita? how to overcome fear? Jangan lari. Don't run away. Amin. Bilang sama saya apa? Jangan lari. Jangan lari. Don't run away. Saul bersama yang lari, Daud justru mendatangi. Saul and the other Israelites ran away, but David just faced Goliath. Kita kalau takut nih ya, kita bukan justru sama lari. Kita harus datangi apa yang kita takuti. You know, when we are afraid, we have to come and face it. Dulu teman kerja saya You know, in the past, my work colleague ngobrol sama saya, gitu kan bawaan saya. speak to me like this. Actually, it's one of my staff. Ya, jadi bawaan saya itu, saya sering ngobrol sama dia, orang Islam. I used to speak with him. He's a Muslim. Terus dia bilang gini, kapan Pak John kawin katanya? He said, "Oh, when you get married?" Terus I said, "John." saya bilang gini, nanti aja Pak, kawin itu nanti aja He buku. said, "This later on. When we got married, this later Karena on. kita harus kumpul-kumpul uang dulu. Because we need to collect some money first, save some money Tahu nggak first." dijawab apa Bapak Ibu? You know what he said? Pak Johan katanya gini, Pak John, biasanya yang sudah menikah, you know when the people got married, Tuhan tahu kebutuhanmu, God knows your needs. Tuhan pasti menyediakannya. God will provide. Loh, itu orang bukan Kristen loh. That's Muslim. That's not Christian. Ada banyak orang itu kadang punya anak, dia ayah aku belum punya uang. A lot of Christians were saying, "Oh, why don't you have kids?" I don't have the money. Dengar, Listen, ketika engkau punya anak, when you have the kids, kebutuhannya bertambah, all the needs are being. tapi Tuhan mampu God menyediakannya. will provide. Amin. Amen. Nah, jadi kalau takut, kita So- lari, So when you fearful and run away, kita nggak melihat kemuliaan Tuhan. you will not see the glory of God. Laura Lazarus Lola Lazarus itu seorang pramugari dari Lion Air. is a stewardess from Lion Air. Dia cerita gini, She told us the story. dia pernah 2 kali itu naik Lion, dia terbang bersama Lion sebagai pramugari. Lion Air-nya kecelakaan 2 kali. She used to fly with Lion Air like twice, and the Lion Air have accident like twice as well. Anda bisa bayangkan kalau seorang pramugari pernah mengalami kecelakaan itu besar sekali aja, Can you imagine if the stewardess can encounter the accident only once only? dia pasti resign, Probably resign. nggak mau lagi kerja sebagai pramugari. Don't want to work as stewardess anymore. Tapi akhirnya Laura Lazarus tetap bekerja sebagai pramugari walaupun 2 kali pernah mengalami accident itu. But this lady is still working, even though she encountered twice accident. Terus di interview, And being interviewed one time, ditanya apa yang buat kamu itu kok nggak takut gitu loh? and being asked, "What make you not fear?" Udah 2 kali kecelakaan, Twice accident. masih berani terbang. Still, not fear to fly. Dia jawab gini Bapak Ibu. You know what she said? Yang pertama kuncinya, Number one, the key is saya berdoa. I pray. Yang kedua, Number two, saya nggak pernah lari dari apa yang aku takutkan. I wouldn't running away from what I fear. Amin. Amen. Kunci pertama, jangan Lari. lari. Okay, number one, don't run away. Coba renungkan saat itu sementara hidup. So think about it when you're sick. Saya percaya setiap kita itu punya tantangan masing-masing loh. I believe each one of us have challenges. Ada yang mikirkan gimana nanti nasib masa depanku. We're thinking about what's my future is going to be. Ada yang takut karena bagaimana visaku. We're afraid how is going to be my visa. Ada yang takut karena mungkin income-nya. Maybe thinking about what's my income going to be. Tapi hari ini dengar baik-baik. But today, listen carefully. Kamu jangan lari dari apa yang kamu Don't takutkan. run away with whatever that you fear of. Sekalipun dokter mungkin dia bilang penyakit itu bahaya. Regardless, the doctor said that your disease is very, very dangerous. Tapi dengar jangan lari. But please don't run away. Itu berkata Daud justru berlari menantang itu tantangan dalam hidupnya. In that verse, it says, David ran and then faced the challenges in his life. Yang setuju bilang amin. Amin. All Christians says Yang amen. kedua, Number two, kunci kedua kita buka dalam ayat selanjutnya, Pak, dalam bahasa Inggris sebelum bacakan. key number two Ayat yang ketiga, 233. is verse 32 to 33. Pak Tio read in English, tolong tayangkan dalam bahasa Indonesia. 3233. I read in English. David said to Saul, "Let no one lose heart on account of this Philistine,
Your servant will go and fight him. Saul replied, You are not able to go against this Philistine and fight him. You are only a young man, and he has been a warrior from Bagi anak SD, anak TK, you know what a kindergarten kid. ketika dia sekolah itu sulit. When they go to school, it's very difficult, Tapi nggak begitu bagi anak SD kan? but not for the primary school. Anak SD bisa selesaikan persoalan anak TK. The primary school student can finish it. Kindergarten. Kindergarten, Kindergarten. Anak SMP bisa menyelesaikan soalnya anak SD. Junior high can, fulfill the primary school. High school itu senior high school Senior high school bisa selesaikan anak SMP. can finish the assignment of the junior high Kalau quickly. kalau yang sulit bagi anak SMA itu orang uni bisa selesaikan mudah. What's difficult for the senior high, the university student can finish it. Kalau kita sulit, percaya bagi Tuhan tidak ada yang suka. If Percaya there's dengan apa? difficulty, remember, with God, nothing is Amen. too difficult for Him. Amen. Jadi ukur kemampuan Allah, jangan pakai kekuatanmu. So measure according to the ability of God. Don't use your own strength. Saya pernah ketemu dengan salah satu konglomerat dari Jakarta. I once Lumayan. meet with a conglomerate in Jakarta. Sudah tua, tapi kaya banget. Already old but very rich. Saya diajak makan dia, Yeah, I was being invited to eat, to have terus dinner. dinner. Dia cerita gini, And he told the story. bahwa dia pernah ngalami satu titik di mana dia itu bangkrut. And he used to face the point where he faced bankruptcy. Dia bangkrut, bukan cuma bangkrut, tapi dia juga kena sakit berat, Bapak Ibu. Went bankrupt and also have a very, very bad illness. Lumpuh, Crippled. karena apa? Sudah sakitnya berat. Because the sickness is very, very severe. Dokter bilang dulu give up, Doctors already gave up, tapi dia sejak dia percaya Tuhan, but he, after he believed in Jesus, dia ukur masalahnya dia bukan berdasarkan kemampuan dokter, he measured his problem not by the doctor's ability, bukan berdasarkan kemampuan skill dia dalam berbisnis, not measuring according to his skill in doing business, tapi dia ukur kemampuan Allah. but he measured according to the ability of God. Waktu dia cerita malam itu, When he shared a story that dia bilang night, gini, he said, saya sehat kembali, I can be fit again. saya bangkit dari kebangkrutan I raised up from my bankruptcy karena Tuhan. because of the Lord. Amin. Amen. Jadi jangan diukur berdasarkan kemampuanmu. So don't measure using your own strength. Orang takut karena dia berdasarkan kemampuan dia. People are afraid because he measure using their own strength. Hari ini kita harus ukur dengan kemampuan siapa? Today, let us measure according to the ability of God. Yang setuju, saya rasa Tuhan paling senang kalau ditepuk tangan ya, bilang Tuhan, Tuhan dahsyat, bilang Tuhan dahsyat, bilang Tuhan dahsyat. Say, God, you're great. Ya, ukur kemampuan Tuhan. Measure with the ability of God. Nah, yang ketiga, jadi ingat ya, yang pertama apa tadi? Jangan lari. So number one, don't run away. Yang kedua apa? Ukur berdasarkan apa? Measure according to the ability of God. Yang ketiga, Number three, tayangkan bahasa Indonesia, kita akan baca dalam ayatnya itu Pak Tio bahasa Inggris, ayat yang ke-47. 34, 37. yeah, 34 to 37, verse number 7. Tayangkan Indonesia deh. But David said to Saul, Your servant has been keeping his father's sheep. When a lion or a bear came and carried off a sheep from the flock, I went after it, struck it, and rescued the sheep from its mouth. When it turned on me, I seized it by its hair, struck it, and killed it. Your servant has killed both the lion and the bear. The uncircumcised Philistine, this uncircumcised Philistine will be like one of them, because he has defied the armies of the living God. The Lord who rescued me from the paw of the lion and the paw of the bear will rescue me from the hand of this Philistine. Ketiga nih yang perhatikan nih. Aneh, ketemu Goliat, So strange. Encounter Goliath. Daud itu malah cerita pengalaman masa lalunya. David shared his past experience. Gimana dia bisa mengalahkan singa, beruang karena Tuhan. How he can defeat all that lion and the bear because of the Lord. Terus dia bilang gini, kalau dulu itu beruang, itu singa bisa kalahkan,
yang ini pun bisa kalahkan. And he said, in the past I can defeat the lion, the bear. This one also I can defeat. Artinya apa Bapak Ibu? You know what that means? Untuk mengalahkan rasa takut kita, To overcome our fear, jangan lupa pengalamanmu di dalam Tuhan. don't forget to remember your past experience with the Lord. Setuju? Agree? Amen. Saul itu gak pernah catat itu pengalamannya dalam Tuhan. Saul never know what his experience with the Tapi Lord. Daud selalu mencatat dan ingat pengalamannya di dalam Tuhan. But David always write down and remember his experience with the Lord. Setuju? Agree? Mereka itu dulu pernah mendoakan si Joyce itu. Pastor Maker used to pray for Josh Joyce itu berapa hari nggak bisa kencing. because he couldn't pee. Sulit untuk buang air kecil itu. Cannot pee. Terus dia bilang sama Joyce, kasih minyak urapan. And she said Saya doain. to Josh, just use the anointing oil. Tahu nggak? Abis diurapi ditumpahin tangan. You know, after put anointing oil and then lay hand, Langsung kencing. immediately can pee. Amen. Dia ingat cerita itu. So remember that story. Nah berapa hari lalu, kira-kira 2 minggu lalu kurang lebih, Maybe about 2 weeks ago, dia ketemu dengan satu ibu-ibu she met with one lady, non-Christian, non-Christian, mungkin itu Hindu kali. maybe Hindu lady, Jadi itu oma-oma grandma gitu. grandma. Dia bilang gini, saya juga nggak bisa pipis loh. He said, I also couldn't pee. Terus apa? Mereka ingat pengalamannya di doain Joyce. Pastor Maker remember that experience. Dia bilang jangan takut, tak doain kamu ya. She said, don't be afraid, I'll pray for you. Terus dia bilang dikasih minyak urapan. She get the anointing oil. Kamu pakai, saya doain. She said, use it and I'll pray for you. Tahu nggak? Ditumpangin tangan. You know what happened? Lay hands upon her. Berapa menit A kemudian, few minutes later, neneknya bilang sama mereka gini. the grandma said to me, Tahu saya ngomong apa? you know what she said? Sudah pipis. Already can pee now. Amin. Amen. Itu ingat pengalamannya dia. That's remembering her experience with the Lord. Saya pernah juga ingat waktu hari Rebo, tiba-tiba kaki saya itu buat waktu saya bangun tidur, sakit kaki saya. You know, in Wednesday, you know, when I wake up, I hurt my leg. Terus saya tumpahin tangan. And I lay hands on my feet. Saya sembuh. And I was healed. Dia ingat-ingat di kepala dia, kepalanya mereka. And she remember in her mind. Satu kali pinggangnya dia sakit. Also once her back also hurt. Terus dia ingat gini, And she remember this. kalau suamiku bisa lompat dan sembuh, My husband can jump and also be healed. Tuhan yang sama juga The Lord, the same Lord, akan buat sakit pinggangku sembuh. can make my back pain also Tepuk be healed. tangan. And she laid hand. Sembuh atau tidak? Healed or not? Oh, kenceng banget. Tanya orangnya. As the person Sembuh tidak? Sembuh, Bapak Ibu. healed. Kenapa ingat pengalaman dalam So I Tuhan? remember because we remember past experience with the Lord. Oh enggak ya, saya cerita sama Bapak Ibu ya. Kenapa saya itu selama pelayanan ya, You know, I want to share this. Why all yang my di sini travel maupun di overseas, in my ministry here or overseas, saya nggak pernah minta uang I've never asked for money untuk diriku loh ya. for me. Karena saya ingat selalu bagaimana Tuhan itu Because I remember always how the Lord selalu menyediakan berkat yang tepat pada waktunya. always provide me the blessings at the right time. Saya nggak mau menyebut nama ibu-ibu di sini. Ada satu ibu di sini, orangnya hadir. I don't want to say the names. Satu kali saya itu mau ke Indonesia atau kemana ya? Once I wanted to go to Indonesia at the time maybe. Uang saya itu kurang $800. My money was short like $800. Terus ibu itu yang ada di sini nih, ngejar saya. And that lady just chased me. Dia bilang gini, Pak She Johan, said, ini tuh Pak Johan, diamplopin. Pastor John, this is for you. Saya bilang enggak, Iya. saya enggak mau. No. Saya enggak mau. I don't want Ya it. karena saya pelayanan bukan cari uang, saya menghindar. Because I'm doing ministry not for money. Nekat itu ibu, And that lady just keep persisting. datang ke rumahku. Came to my house. Saya lagi masak, Pak Johan ini dari Tuhan. Saya bilang enggak And I was talking Enggak mau. and I said, no, I don't want it. Saya dimarahin Bapak Ibu. And I was being scolded. Dia bilang gini, aku disuruh Tuhan, Pak Johan enggak mau, dosa loh. She said, I was being told by God and you don't want it. You're Akhirnya you're saya ambil. sinning.
Then I took it Saya buka and amplopnya. I opened the envelope. Tahu berapa? You know what? 800. Exactly Tuh. $800. Hebat gak Tuhan kita? God, are they amazing? Kayak gitu-gitu saya nggak pernah lupakan. Bapak Ibu. All those things I always remember. Itu sebabnya hidup ini enak kalau bebas dari khawatir. Amin. So life is easy if you're free from worries. Jadi sebabnya kalau kita pernah mengalami Tuhan, saya anjurkan dicatat. Setuju? So when you experience those things from God, the Lord, just write it down in your journal. Pengalaman kesaksianmu diapain? Dicatat. Your experience of your testimony, just write it down in your journal. Karena manusia sering lupa. Because human tends to forget. Daud gak pernah lupa pengalamannya ketika mengembalakan kambing dombanya. David never forget how he looked after all the sheep. Itu sebabnya ketika ketemu Goliat, dia gak pernah takut. That's why when he encountered Goliath, he never feared. Jadi yang ketiga apa? Jangan lupa, tapi dicatat. Don't forget, but write down the experience with the Lord. Yang keempat, Number 4, bagaimana mengalahkan takut how to kita? overcome our fear. Kita nggak bergantung resources. We're not going to be dependent on resources. Kita langsung baca ayat itu, dilompat aja Pak Tio. Langsung bilangkan berapa itu, Keluaran pasal 4 ya. Keluaran pasal 4 ayat 2 dia. Tayangkan Indonesia, Pak Tio baca dalam bahasa Inggris. Keluaran pasal 4 ayat 2. Ada? Udah ada. Oh, udah ada ya? Oh, sudah mungkin saya tadi dapat lagi. Saya bacakan Keluaran 4 ayat 2 dalam bahasa Indonesia dulu deh. Keluaran 4 ayat 2 atau ini. Sama-sama dibaca, mari Bapak Ibu. 2, 3. Tuhan berfirman kepadanya, apa? Apakah yang ada di tanganmu? Terus sejauh siapa? Angkat. Saya mau tanya sekarang, ketika Joni punya masalah, Tuhan nggak tanya John kamu punya apa? So Dia when nggak punya, nggak ditanya. when Kamu John punya has apa? a problem, God says, what do you have? Terus Joni bilang, punya apa kamu John? Apa? Hah? Tangan kosong. What do you have? I don't have your hand. Dengar baik-baik. Tuhan nggak pernah minta apa yang kita nggak punya. God did not ask what you don't have. Dia selalu tanya, apa yang ada di tanganmu? The Lord will ask, what is that in your hand? Ada orang IQ-nya itu, saya nggak tahu IQ-nya berapa? 158. Berapa? 148 ya. You know what's the IQ? IQ berapa ya? Hah? Nek kamu berapa sih? IQ-nya sih? Lupa. Lupa. Gak pernah nimbang itu. Oh iya. Islam berapa IQ-nya? Gak pernah tahu. Ada orang ya? IQ itu tinggi banget, 100 ke atas ya. You know that some people have high IQ, about 100. Ada orang IQ-nya itu. Tahu nggak? 50. Some people have the IQ only 50. Orang bilang, kayak 50 kayak gini ini. Ya, aku bisa berhasil. You know, if people with this IQ can become successful. Tapi hari ini ada berita baik. You know, there's good news today. Tuhan nggak tanya hakim, Tuhan cuma tanya apa yang ada di tanganmu. God didn't ask for your IQ. God only asked what's Dan in your Tuhan hand. bisa buat dengan apa yang ada dalam hidup kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. And Amen. God can do and change to make to do great things. Ada orang bertanya, mau nggak kamu share di Komsel, di Connect Group? When I ask a person, what do you want to share in the Connect group? Dibilang gini, aku nggak pernah sekolah Alkitab. He said, I never go to the Bible school. Dengar baik-baik. Listen, Tuhan nggak pernah tanya kamu sekolah Alkitab atau tidak. God never asks you whether you go to Bible school or not. Selama kita baca Alkitab, As long as you read the Bible at home, ketika Tuhan suruh kita, and God told you to, berkata gini sama Tuhan, yes saya siap Tuhan. says, yes Lord, I'm ready. Dan semua bisa dipakai Tuhan. God can use everyone. Yang setuju melambaikan tangan tinggi. Only just wave your hands. Ada orang bilang gini, aku disuruh doain orang sakit, masa bisa sembuh? You know, I was being told I should pray for the sick and never heal. Tuhan nggak nanya macam-macam. God will not ask for a lot. Tuhan cuma minta satu. God only asks once. Punya iman nggak? Do you have faith? Amin. Amen. Kalau punya iman coba untuk keluar dari sini. Yang sakit-sakit itu bumi kan banyak temannya ya. Jadi enak ya ketemu orang sakit, tembak tangan sembuh. Sakit, tembak tangan sembuh. Dan semua ini bisa dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang. Amin. When you go out, you can lay hands and then those sick will be healed. Setuju. Agree?
Ada satu hamba Tuhan pernah cerita gini, ini di Arizona, Once North Carolina. this minister in Arizona, Dia cerita satu kali itu ada orang yang memberikan tanah lahan untuk gedung gereja. he said that once there was a person who gave that part of the land for the church. Selama ini dia cuma sewa-sewa gereja. All this time he just ran for the church. Tapi masalahnya gini, But the problem was, tanah itu belakangnya itu ada kayak gunungan gitu loh. but the land there was hilly at the back. Jadi gedung gereja di depan parkirannya terbatas karena ada gunungan di belakang. Because the church at the front, but the parking space is just so limited because there's some hills at the back. Nah, lucunya begini, ketika dia apply itu dari council approve. Funny thing is when you buy that from the council just approve it. Nah, tapi ketika gedung itu sudah selesai, But when the building was ready, was finished, terus staf council itu datang, lokal councilnya datang untuk melakukan inspeksi. after the building was finished, that staff from council just came to for inspection, Terus punya hitung, and counting by counting, itu parking bay-nya nggak cukup. the parking base was not enough. Terus orang konsel bilang begini, kalau kamu tidak mampu membangun lagi lahan parkir di belakang itu, kita nggak akan izinkan kamu mulai ibadah di sini. And the person from the council says, if you don't build another parking space at the back, then I'm not gonna give you permit. Pendetanya itu ajak jemaat berdoa 10 hari, And the pastor just asked the congregation to pray for 10 days, puasa dan doa, prayer and fasting, karena mereka nggak punya uang untuk memindahkan gunungan itu. because they don't have the money to just move that hill. Mereka nggak punya uang untuk membuat itu di konkret, di garis-garis, itu uang Bapak Ibu. They don't have the money to make everything and level and make into the concrete. Mereka berdoa, They prayed. kira-kira hari yang ke-10, kira-kira udah mulai sore-sore They begini. prayed, and after about on the 10th day in the Tiba-tiba late afternoon, kantor pendetanya diketok orang. the pastor's office was being knocked by someone. Seorang turun dari truk, Someone jumped from the truck. dia pakai helm itu sebagai apa? Yang kerja itu. The construction helmet and everything. Terus datang ke pendetanya gini, Came to the pastor and said, Pastor, Pastor, boleh nggak itu gunungan di belakang itu kan banyak tanah pasir tuh. Boleh nggak itu kita beli karena kita lagi bangun di tempat sana kekurangan tanah. Kita nggak punya tanah lagi, kita mau beli aja dari sini kan lebih gampang, deket dengan proyek konstruksi kita. you know, the pastor am I allowed to take all that pile of sand in the back of your church to bring it to my place, because I need to find those things and I couldn't get it nearby. Terus dia bilang gini, And he said this, nanti saya bayar berapa meter kubik yang kami ambil, saya bayar, dan nanti saya akan plaster di konkret semuanya, nanti kami akan garis-garisin di situ. and I'll pay for whatever it is, how many cubic meters, and I'm going to level it, I'm going to put concrete, and I'm going to put lines on the concrete. Sekarang tepuk tangannya bareng-bareng. Now let's clap our hands. Lagi nih, kalau saya ngerti nih, sekarang bareng-bareng. Nah, tahu nggak, kalau kita itu tidak tidak bergantung kepada resources. Saya bilang tadi dok, kita nggak punya apa-apa. We don't rely on our resources, say that we don't have anything. Tapi kita bergantung kepada nama Tuhan itu. But we rely on the name of the Lord. Bilang sama saya, sudah cukup. It's all enough. Amin. Tuhan mampu untuk mengadakan itu bagi God is kita. able to Setuju. provide for us, Nggak bergantung pada resources. not dependent upon resources. Saya yakin Tuhan bisa melakukan sesuatu buat jemaat ini. I believe God can do something to the Terakhir yang kelima. congregation. Number 5, Kalau Mbak Tio bacakan ayat 46. verse 46 on 1 Samuel 17. This day 17:46 men. the Lord will deliver you into my hands, and I'll strike you down and cut off your head. This very day I will give the carcasses of the Philistine army to the birds and the wild animals, and the whole world will know that there is a God in Israel. Ini aneh loh Bapak Ibu. Perang melawan Goliatnya belum dikalahkan, masih berdiri tinggi begitu. Tapi Daud berkata, hari ini Tuhan menyerahkan engkau. Misalkan
penggal kepalamu. Saya akan makankan mayat burung-burung. Belum terjadi, tapi dia perkatakan itu. This is strange. Yeah, when David faced Goliath, it hasn't happened yet. But he already prophesied, he already said that I'm gonna kill you, I'm gonna strike you down, I'm gonna cut your head, I'm gonna give you to the birds of the air and everything in carcasses. Jadi makankan kepada burung-burung di udara. Belum terjadi, tapi dia ucapkan. It wasn't happened yet, but he spoke it, Dan itu terjadi. and it happened. Amin. Amen. Saya ingin kita bagi berdiri sebentar, kita mau praktek Let's ini. stand up together. We're gonna put it in practice. Sementara biarkan musik biar bisa maju ke All depan. the musicians also Nah, have musik aja dulu nanti ya, musisi dulu aja, just the musicians. musisi aja dulu. Sementara kita berdiri, saya kepingin ngajar Bapak Ibu. While we're standing, I ask all of you, Bagian kelima yang dikatakan kita perkatakan. on the fifth thing we say, we're gonna speak it out, proclaiming Apapun yang kita takuti hari ini, whatever we fear of today. saya kepingin kita mulai perkataan kata-kata iman. I want you to just speak the word of faith. Saya akan bersama-sama baca sampai terakhir ya, Bilangan 14:28. Let us Number read, 14:28. let us read one more verse. Numbers 14, verse 28. Kita akan baca sama-sama lalu kita ambil waktu beberapa satu berdoa. So tell them, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very thing I heard you say. Bilangan 14:28. Numbers 14, verse 28. Saya bacakan begini kalau belum tampil, ayo tampil. Sama-sama dibaca Indonesia. 1, 2, 3. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Amin. Kita berdiri saat ini. Kalau saya hidupkan diri lampunya. Sing this song. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi mari sama-sama katakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekarang mari tutup matamu. Let's close your eyes. Kalau ada yang ingat dengan tantangan dalam hidupmu, You face challenges in your lives. Bilangan 14:28 berkata, katakan kata-kata firman, Numbers 14:28. Just speak the word of God. dan Tuhan akan genapkan janjinya. God will fulfill His promise. Ada yang bergumul soal keuangan, If you struggle in your area of finances, ada yang bergumul soal kesehatannya, struggle in area of health, ada yang bergumul keluarganya, struggle in area of your family, ada yang bergumul untuk keturunan anak-anaknya di kemudian hari. maybe struggle about how your children and all the inheritance in future, Ada yang mungkin bergumul untuk pasangan hidupnya. maybe struggling what your partners. Ayo bilang hari ini, fokusnya nggak usah oleh kiri kanan. So Fokus. today just focus, don't look Fokus, left and right, just focus with the Lord. Katakan kata-kata iman. Speak this word of faith. Yang sakit bilangmu, aku sembuh dalam Tuhan. Those who sick, just say, I'm healed in the name of Jesus. Dan yang punya anak, katakan dengan imanmu. Who hasn't had it, just say it with your faith. Bilangmu ini, Tuhan, kasih saya anak yang elok parasnya, God will give me a beautiful yang children, baik perawakannya, good in figures, yang sehat, kuat, tidak cacat, healthy, strong, and not even have any paralyzed mind. yang takut Tuhan, Fear of the Lord, yang pintar,
saya buat anak-anak saya. Also was my prayer for my children. Doa, katakan dengan iman. Pray and speak it out. Yang butuh jodoh bilang, Tuhan, kasih saya pasangan hidup. Those who need a partner, just say, I need a partner for my life. Yang takut Tuhan, Those that fear the Lord, sama-sama tumbuh dalam Tuhan. so we can grow Yuk together. berdoa, ambil waktu berdoa. Just take your time to pray. Sementara saya undang pemusik, penyanyi bisa maju ke depan pelan-pelan. All the singers and all those Yang lain berdoa, come forward. dengan senyap berdoa, berdoa. Just pray and pray. Percayalah hari ini, nggak kebetulan kamu dengar berita ini. Believe that it's not a coincidence that you heard this message. Waktunya tepat, doa menjawab Tuhan. This is the timing of the Lord. God's timing. Thank you, Lord. Tetap berdoa, katakan kata-kata iman. Pray, just speak the word of faith. I believe my God is awesome. Put your hands on me. Restore me. Dengar Tuhan setiap mereka yang mengatakan kata-kata iman hari ini. Lord, hear those who speak the word of faith today. Genapi janjimu bahwa apa yang kami katakan Tuhan mengenapinya. Fulfill your promise in whatever that we speak of, we proclaim that you fulfill your Aku promise. berkati umat ini Tuhan. Aku berkati. I bless this congregation, Lord. Nyatakan pertolongan Tuhan. Declare your mercy, your grace. Genapi janjimu. Fulfill your promise. Yang sakit disembuhkan. Those who seek being healed. Yang belum dapat jodoh dari Tuhan. Who hasn't got partners, have partners from Yang God. rumah tangganya kacau dipulihkan. Who has family problems, will be restored. Yang punya problem financial. Those with financial problems. Melihat kemuliaan Tuhan. Will see the glory of God. Yang tidak bertumbuh imannya hari ini. Those who doesn't grow the faith. Kami katakan engkau tumbuh lebih dewasa dalam You Tuhan. speak out and grow and become mature. Terima berkat Tuhan ini. Receive this blessing. Di dalam nama In Yesus. Jesus' name. Orang percaya sama-sama bilang Believer says, Amin. Amen. Tuhan memberkati, silakan dibangun.